Okay, look at here. I'm launching instance, Windows instance now. Okay, we will see Elastic Block Storage now. Okay, let's get into the topic. Today we are going to now in the class. In this class today we are going to discuss about EBS, Elastic Block Storage. Okay, so Elastic Block Storage is nothing but block storage is nothing but a hard disk. Okay, disk size. This is not related to RAM. This is related to hard disk. Okay, hard disk in the sense is external storage. Okay, if you want to add external storage, you can add manually. You can expand it manually by following some procedures. Okay, so let us see how to do that. Okay, so usually we can able to add that extra block storage to Linux and Windows servers. Okay, so let us see first Windows services, how to add that and how to expand that storage and everything. Okay, so normally in the CPU systems, like for example, if you have laptop or if you have computer system like that, you have one hard disk, right? So it's like a small case, right? Small metal case, which is considered to be a hard disk. If you want to expand that means you need to remove that one, and then you need to add one more block which is having more size, right? సో మనకున్న హార్డ్ డిస్క్ ఏదైనా ఒకటి పెంచుకోవాలనుకుంటే 1 TB స్మాల్ కేస్ ఉందనుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ 2 TB మీన్స్ నౌ ఆ 1 TB హార్డ్ డిస్క్ తీసేసి 2 TB హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తాం ఎక్కడ, మన ల్యాప్టాప్లో కానీ మన ఒరిజినల్ సిపియూలో కానీ పర్సనల్ సిస్టంలో కానీ. ఓకే, like that. For elastic instances or elastic things, this is virtualization, right? So virtual instance and virtual everything is virtual in the AWS. Virtual in the sense is those are all like which are not running on premises, they are running on cloud basis, cloud basis in the sense is cloud basis in the sense is in the data center. In the data center, there may be also physical servers and physical CPUs and physical everything, but the thing is they have the racks. Okay, they have the racks, and then inside the racks they have elastic block storages, more elastic block storages. In that they will assign automatically. For example, if you want to assign some elastic block storage separately, means you can directly get the by using the elastic block storage you can get how much size you want. Okay, so here EBS storage is allocated in volumes actually. Okay, let me show you. Okay, so here it's going to be showing volumes. Let me show you that. First, let me explain some points. Okay, so the first point is a volume. Is a virtual disk size, virtual disk that size may be from 1 TB to 1 GB to 1 TB. Okay, so this is the basic allocated in volumes. Okay, volume is a virtual disk that size may be from 1 GB to 1 TB. Basically it's a raw block device, so this is basically called raw block device. సో మనకి ఏదైనా ఒక రా బ్లాక్ డివైస్ అని ఉంటుంది, దాని నుంచి మనకు కావాల్సిన స్టోరేజ్ మనం తీసుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా, సో ఇట్ క్యాన్ బి అటాచ్డ్ టు
ఇన్స్టెన్స్ బట్ ఓన్లీ వన్ అట్ ఏ టైం. అంటే అర్థమేమి, మనం ఒక్క బ్లాక్ స్టోరేజ్ని ఒక్కసారి మాత్రమే ఒకదానికి మాత్రమే అసైన్ చేయగలం. ఓకే, అంటే అట్ ఏ టైం మనం ఒకే బ్లాక్ని రెండు వాటికి అసైన్ చేయలేం. ఓకే, లైక్ సింపుల్, మనం అదేమది ఒక సిపియూలో ఒకే హార్డ్ డిస్క్ ఉన్నట్టు, లైక్ దట్ వీ కెన్ అటాచ్ ఓన్లీ వన్ హార్డ్ డిస్క్ టు వన్ instance. That same block we cannot able to attach to the other instance at a time. We can attach to other instances, but you need to detach from the existing one, and then you need to attach to the other one. సో సింపుల్ అంతే. ఒక ఇన్స్టెన్స్కి ఒక బ్లాక్ని మనం అసైన్ చేయగలము, బట్ అట్ ఏ టైం వేరే దానికి అసైన్ చేయలేము. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అసైన్ ఇట్ అదర్ వన్, యూ నీడ్ టు రిమూవ్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ వన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ దగ్గర 10,000 రూపాయల డబ్బులు ఉంది, మీరు ఎవరికైనా అప్పు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. ఆ 10,000 మీరు ఒక్కరికే ఇవ్వగలరు, 10 మందికి ఇవ్వలేరు కదా, అంటే 10,000 అట్లా ఇవ్వలేరు కదా. సో ఒకరికి ఇస్తారు అంతే. ఇంకోరికి 10,000 ఇవ్వాలంటే మీ దగ్గర అదే ఉంది కాబట్టి అతని దగ్గర నుంచి తీసుకొని వేరే వానికి ఇవ్వాలన్నమాట. లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఏ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్, ఇంకోటి పాయింట్ ఏమంటే ఏ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ కెన్ యాక్సెస్ మల్టిపుల్ వాల్యూమ్స్. సో ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. అంటే ఏమంటే ఒక సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్కి మనం ఎన్ని వాల్యూమ్స్ అయినా అటాచ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, బట్ ఒక వాల్యూమ్ అట్ ఏ టైం ఒకదానికి మాత్రమే, వేరే వాటికి అసైన్ చేయలేము. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ సింపుల్ లాజిక్ హియర్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ బేసిక్ థింగ్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు and what is the useful of this one? Actually the main useful of this elastic block storage is, for example, if the instance is running with some amount of data, some amount of data that is going to be stored in that particular block, right? And if you want to move that instance, if you want to retire or if you want to decommission that instance, or if you something related to the instance, now you want to migrate from Windows to Linux. Okay, so if you want to migrate all the applications from Windows instance to Linux instance, so at that time what you need to do, you need to detach that entire block storage, and then you can attach that entire block storage to the Linux system, so that the data will be moved from automatically Windows instance to Linux instance. This is one type of advantage if you want to use this type of elastic block storage. Okay, అండ్ దెన్ డేటా ఈజ్ నాట్ లాస్ ఇఫ్ ఏ సింగిల్ సర్వర్ ఫెయిల్స్. అంటే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మనం ఆ పర్టికులర్ బ్లాక్ అనేది ఉంది, బ్లాక్లో మన స్టోరేజ్ డేటా అనేది స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది అనుకుందాం. ఒక డిస్క్ ఏదో అవుతుంది, ఆ డిస్క్లో స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది అనుకుంటే, ఇన్ కేస్ ఒకవేళ సర్వర్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, డేటా అనేది లాస్ అవుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే మనం ఈజీగా ఆ పర్టికులర్ బ్లాక్ని డిటాచ్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా, దట్స్ వాట్ హియర్. అండ్ దెన్ ద యాన్యువల్ ఫెయిల్యూర్ రేట్ ఫర్ ఆన్ యావరేజ్, మనకు అమెజాన్లో ఆన్ యావరేజ్ యాన్యువల్ failure rate of what is that failure rate of servers or failure rate of elastic block storage is 0.1 to 0.2%. Okay, 0.1 to 0.2% only annual failure rate. Okay, right, this is what here. And then now let us see just a simple thing. For example, this is an instance, and these are the blocks. Okay, and this is a raw block storage. Okay, and it's going to be divided into things like this. Okay, how means it is having so many blocks like this. Okay, and this is elastic block storage concept, and here it is raw block is there. Okay, and this is instance. Okay, instance 1. Okay, and then consider this is instance 2. Okay, instance 2. Now if you want to attach this block to this instance, you can do that, and this block and this blocks to this instance you can do, and this block to this one you can, and this block to this you can, and then this is to this one, and this is to this one. Okay, see, look at here, we have you can consider this is EB
1. Okay, and this is EB 2, elastic block storage 2. Okay, here EB 3, like that. We have EB 4, and then EB 5, and then here EB 6. Look at here. Now these two are the instances 1 and 2, and here we are attaching the elastic block volume EBV. Okay, elastic block volume 1, 2, 3 to the instance 1, and 4, 5, 6 to the instance 2. If suddenly instance 1 got fails, okay, instance means in the sense is if suddenly it got fails means what will happen? Immediately we can detach that elastic block storage, and then we can attach to this instance. So automatically what will happen, the data will not be lost. Data is will be automatically stored in this block, so that it is going to be used by this instance like this. Okay, this is what actually in the real time is also happening. Or else if you want to fail server, or else any migration also, if you want to retire this one, and then migration also. Okay, migrates in the sense is that is nothing but it's just moving from one instance to another instance manually. Okay, so they want to upgrade. If they want to upgrade from instance 1 to instance 2, at that time they the term which is used called migrates. Okay, migrating. Okay, this is the concept the behind called elastic block storage. Okay, now let's get into the practicals. For this I am just trying in first Windows instance, then we will do in the Linux instance. Okay, just I have created the instance Windows instance. Now for this instance I have already 30 GB inbuilt storage. When I am launching the instance, we have 30 GB storage. Look at here, if I come to storage here, it will shows the volume size is 30 GB. So this is default volume of this particular instance. Okay, particular instance. For this I am going to add blocks like 50 GB more. So how I am going to do that, let us see. First let me create volume. So for that you need to go to elastic block store in the left side panel. You can able to see here in the EC2 dashboard or new EC2 enterprise panel. Here you can able to see the elastic block storage volume. Okay, here look at here, it is already showing the 30 GB which is in use. Here the status of the block storage is in use. Okay, so here you can able to create volumes, n number of volumes, how many there is no limits of the creating the volumes. Okay, but you can assign to that creating volume to the instance. Look at here, when I am clicking on create volume, here it is showing some volume type. Okay, and here we have one more thing called volume type. So here we have basically two types of volume types, sorry, three types. One is SSD type, and another one is HDD, and another one is magnetic standard. Okay, సో మనకు ఓల్డ్ టైప్ ఆఫ్ మెమరీ స్టోరేజ్ యూజ్ చేసేది మ్యాగ్నెటిక్ స్టాండర్డ్లో అనమాట. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ల పైన స్టోర్ చేసేవాళ్ళు, ఓల్డ్ మెథడాలజీ. ఓకే, అండ్ సెకండ్ టైప్ వచ్చేకి హెచ్డిడి అనమాట, హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్. ఓకే, హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్లో కూడా మనకి ఏముంటుందంటే లైక్ దాంట్లో కూడా మనకి మ్యాగ్నెటిక్దే ఉంటుంది, కాకపోతే ఏమంటే తక్కువ మ్యాగ్నెటిక్, దీంట్లో ఎక్కువ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో దీంట్లో ఏమంటే మనకి కొన్ని యాక్చువేటర్స్ ఉంటాయి, యాక్చువేటర్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, యాక్చువేటర్ ఆర్మ్ ఉంటుంది, తర్వాత రీడ్ అండ్ రైట్ హెడ్ ఉంటుంది, స్పిండల్ ఉంటుంది, ప్లాటర్స్ ఉంటుంది. అంటే అర్థం ఏమంటే లైక్ ఎస్డిడి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ లాగా అనమాట. మీరు చూసింటారు ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ ఎలా ఉంటుందని. సో ఏమంటే మీకు పాత గ్రామ్ఫోన్ సెట్ ఎట్లుంటుందో అట్లుంటుంది అనమాట ఇది కూడా. ఓకేనా, లైక్ ఓల్డ్ గ్రామ్ఫోన్ సెట్ ఎట్లా అది రొటేట్ అవుతూ ఉంటే ఇది రీడ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది డేటాని బ్లాక్ దీనిపైన, మీరు ఓల్డ్ మూవీస్లో చూసింటారు. లైక్ దట్ హార్డ్ డిస్క్ అనేది కూడా సేమ్ అట్లే ఉంటుంది ఇన్సైడ్లో, ఎస్డిడి ఇన్సైడ్ లోపల. ఓకేనా, అండ్ దెన్ ఎస్ఎస్డి ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ సాలిడ్ స్టేట్ డివైస్ అనమాట. ఓకేనా, ఎస్డిడి అంటే హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్, ఇది సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్ అనుకోవచ్చు, లేదా సాలిడ్ స్టేట్ డిస్క్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, ఇదేమంటే ఎస్ఎస్డి అనేది ఏమంటే ఇది కంప్లీట్ చిప్ పైన వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, దీంట్లో ఏం మెకానికల్ పార్ట్స్ ఏమీ ఉండవు, సైజ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎస్డిడి ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఒక చిన్న ప్లాటర్ లాగా ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే
దేని ఎగ్జాంపుల్గా చూడొచ్చు అంటే ఒక స్మాల్ సైజ్ బుక్ అనుకోండి, ఒక స్మాల్ సైజ్ బుక్ పాకెట్ బుక్ లాగా ఉంటుంది. ఎస్ఎస్డి అనేది ఎట్లుంటుందంటే ఒక స్మాల్ సైజ్ ప్లేట్ లాగా ఉంటుంది. ఓకేనా, అంటే ఎస్ఎస్డి అనేది ఎట్లుంటుందంటే లైక్ ఒక డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ పెద్దది ఉంటే ఎట్లుంటుందో అంత సన్నగా అంత ఇదిగా ఉంటుంది అనమాట. ఎస్డిడి అనేది ఎట్లుంటుందంటే ఒక పాకెట్ డైరీ లాగా ఉంటుంది, చిన్న డైరీ అంత సైజులో ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్ఎస్డి ఎందుకు అంత సైజ్ థిన్గా అంత బాగుంటుందంటే ఇదంతా కూడా చిప్స్ పైన ఉంటుంది. చిప్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఈస్ ఐసీస్, ఇంటిగ్రేటెడ్ చిప్స్ అనమాట. సో ఆ ఇంటిగ్రేటెడ్ చిప్స్లోనే మనకి స్టోరేజ్ అంతా కూడా జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ నాండ్ ఫ్లాష్ మెమరీ అంటారు. ఓకేనా, ఫ్లాష్ మెమరీ అని కూడా అంటారు అనమాట. ఓకే, అండ్ షాక్ రెసిస్టెన్స్ కూడా మనకి చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎస్ఎస్డిలో. అందుకని నవ్ డేస్ ఇప్పుడు వచ్చే ల్యాప్టాప్స్ అన్నీ కూడా ఎస్ఎస్డి స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఎస్ఎస్డి కంపారిటివ్లీ విత్ హెచ్డిడి ఎస్ఎస్డి అనేది కాస్ట్లీ అనమాట. ఓకేనా, లైక్ ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు హెచ్డిడి అంటే హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్లో అంటే దిస్ థ్రోపుట్ ఆప్టిమైజ్ హెచ్డిడి డ్రైవ్లో నువ్వు ఒక 4 టెరాబైట్ కొనుక్కున్నావు అనుకుంటే, ఒకవేళ 4 టెరాబైట్స్ తీసుకుంటే ఎస్ఎస్డిలో నువ్వు 1 టెరాబైట్ మాత్రమే తీసుకోగలవు. అంటే ఇది 4 టెరాబైట్ కాస్ట్ వచ్చి హెచ్డిడి 4 టెరాబైట్ కాస్ట్ వచ్చి మనకి 10,000 ఉంటే ఎస్ఎస్డి 1 టెరాబైటే మనకి ఆల్మోస్ట్ 7-8,000 ఉంటుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ వైజ్ డిఫరెన్స్ మెయిన్. అండ్ కమింగ్ టు ద పవర్ డ్రైవ్లో కూడా ఏమంటే మనకి ఈ ఎస్ఎస్డి అనేది ఏమంటే తక్కువ పవర్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 to 3 వ్యాట్స్ అంతే. ఓకేనా, అండ్ ఇది వచ్చి 6 to 7 వ్యాట్స్. దీని గురించి నేను డీటెయిల్స్ మీకు డిఫరెన్స్ ఒక ఇమేజ్ పంపిస్తాను, నేను మీరు చూడండి. ఇట్స్ లైక్ ఇంపార్టెంట్ అంటే లైట్గా జస్ట్ మీరు హార్డ్ డిస్క్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఆ డిఫరెన్సెస్ అనేది తెలియాలన్నమాట. ఓకేనా, దట్స్ వై. బట్ హియర్ వి నౌ-ఏ-డేస్ ఎస్ఎస్డి ఈజ్ ద ఓన్లీ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ విచ్ దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ ఇన్ ఎనీవేర్. మనకు వస్తున్న ల్యాప్టాప్స్ కానీ మనకు వస్తున్న హార్డ్ డిస్క్లు కానీ ఏంటివైనా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎస్ఎస్డీనే వస్తున్నాయి ఇప్పుడు. ఓకేనా, సో ఎస్ఎస్డీలో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే ఇది బూటబుల్ డ్రైవ్గా కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. బూటబుల్ డ్రైవ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు పెన్ డ్రైవ్లో మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బూటబుల్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. ఐ మీన్ ల్యాప్టాప్లో మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం కదా, ఫార్మాట్ చేస్తాం కదా, విండోస్ 10 కానీ విండోస్ 7 కానీ ఎట్లా, లైక్ దట్ ఎస్ఎస్డి అనేది అదే అనమాట. మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే పెన్ డ్రైవ్లు ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఎస్డి స్టోరేజే. ఓకే, అందుకనే పెన్ డ్రైవ్ అన్నీ కూడా మనకు కాస్ట్ ఇప్పుడు 8 GB పెన్ డ్రైవ్ తీసుకుంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ 200 రూపీసో 300 రూపీసో 500 రూపీసో ఉంటుంది. అదే హార్డ్ డిస్క్ మనకు 8 GBది ఎంత ఉంటుందంటే సింపుల్ 8 GB దొరకదు మనకి, ఒకవేళ దొరికినా కూడా అది చాలా 50 రూపీస్ 70 రూపీస్ అట్లా ఉంటుంది అంతే. ఓకే, రైట్. సో హియర్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ SSD GP2. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ టైప్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద సైజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఐఎమ్ just choosing 50 GB only. Okay, here it is minimum 1 GB, maximum 1.6384 gigs is there. That means 1.5 terabyte actually. The value must be an integer only. And then IOPS is nothing but input output per second. Okay, so baseline of 3 IOPS per gives with a minimum of 100 IOPS, burstable to 3000 IOPS. సో ఇది కూడా నేను మీకు ఇది పంపిస్తాను కదా, ఒక ఇమేజ్ పంపిస్తాను ఎస్ఎస్డికి హెచ్డిడికి డిఫరెన్స్, దాంట్లో కూడా ఉంటుంది మీకు ఐఓపిఎస్ అని, అక్కడ కూడా చూడండి సింపుల్గా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ అవైలబిలిటీ జోన్. సో లుక్ అట్ హియర్, ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు EC2 instance, this is very important. Availability zone is very important. You need to consider this availability zone. Why? Because the instance which you have created in which one, see, look at here, the availability zone of this particular instance is in AP South 1B. Okay, so you need to create that elastic block storage volume also in availability zone 1B only. Okay, so you need to select AP South 1B. So AP in the sense Asia Pacific. Okay, so already I told you, right, the regions are looks like this. AP in the sense is Asia Pacific, and then like this. Okay, remember that you are in Mumbai region when you are starting your session. Okay, and then scroll down, then snapshot. Don't create volume for a snapshot. A snapshot is nothing but here, look at here, the snapshot from which to create the volume. When you create a new volume from a snapshot, it's an exact copy of the original volume at the time the snapshot was taken. అంటే ఇప్పుడు ఒరిజినల్గా మనకి ఇన్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఉంది, ఈ ఇన్స్టెన్స్ స్నాప్షాట్ ఎప్పుడు తీసుకుంటానే ఉంటుంది అనమాట ఆటోమేటిక్గా. ఓకేనా, లైక్ మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది స్నాప్షాట్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఉంటుంది డీటెయిల్డ్గా, అంటే మనం ఇక్కడ ఆప్షన్ తీసుకోలేదు పాజిటివ్గా, అంటే మనం తీసుకుంటే అది స్నాప్షాట్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, రియల్ టైంలో నేను మీకు చూపిస్తా విండోస్ ఇన్స్టెన్స్ స్నాప్షాట్ ఎట్లా తీసుకుంటుంది ఏమి అనేది నేను మీకు ఒరిజినల్గా చూపిస్తాను మీరు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు. రైట్,
సో లైక్ మనం ఒకవేళ స్నాప్షాట్ కావాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు. ఆ స్పెసిఫైడ్ కస్టమ్ స్నాప్షాట్ ఆ స్నాప్ సంథింగ్ ఏదైనా ఒక స్నాప్షాట్ నుంచి కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు లైక్ దట్. ఓకే, జస్ట్ క్లోజ్ ఇట్ అండ్ దెన్ స్క్రోల్ డౌన్. ఎన్క్రిప్షన్, use an EBS encryption here. Okay, so whatever it may be, if you want to take that encryption format, you can select that, but this is use Amazon EBS encryption as an encryption solution for your EBS resource associated with your EC2 instance. Okay, no problem, we don't require this encrypt this volume now as of now. Okay, just simply leave it. And then tags, you can give tags or whatever it may be. So if you want to add tags, you can give, for example, EBS means that is nothing but elastic block volume, EBV, and then you can give tag. For example, I am assigning this tag to Windows. Okay, or else you can make it as an application name also. Okay, but here in the instances I have given Windows instance, that's why here I am giving for EBV volume name is also Windows. Okay, if this instance name is, for example, application name, for example, in the real time they may be renamed or they may be naming as their instance, like depending upon the application name. For example, login module. Okay, so this is the instance which is related to the login module application. Okay, so this is login module application, and here I am giving the tag for EBV also I am giving the tag login module. So this particular elastic block volume is assigned to login module instance, like that you can able to identify. Okay, tags are very important, not only to identify, this is also for providing some authentication or IAM rules also to do anything for the IAM users, that I will tell you later. Okay, click on create volume. See now, look at here, I am creating this volume now. Okay, right. So here it is the tags, here it is showing in a different way, not here it's going to be shown. Okay, let me refresh it. Okay, okay, right, right. See, if I am clicking on tags, it is showing login value, login module value is login module, but the volume which was created earlier, it was remaining in Windows only. I need to rename here also to the login module. Okay, login module 1. Why? Because the same name for the two instances, two elastic block storages will not be possible. Okay, so here I need to give login module now. Right. So now see, look at here, the first one is in use, the volume state is in use, and that the size is 30 GB. This is original instance size, and this is volume state available 50 GB is available now. Okay, so I have created external elastic block volume separately. Okay, now I will try to log into the instance. Okay, so let me do that. So here login module 1. Okay, so I will try to log into this instance. Now I am in instances only, right? Right, so this is the instance where I need to log in. So click on connect, and then go to RDP client. So here get the password, so browse it, and then go to downloads and select extended.pem, and then you can decrypt the password. Okay, so now you need to connect for that RDP using RDP. Click on remote desktop connection. So here I will give public DNS name. Okay, so you know already how to connect to the Windows instance. Why? Because I have shown you the load balancer, elastic load balancer concept, right? So same control V, not this one, sorry, use different account. So username is administrator and password is different one. Okay, right, click on OK. So now I have logged into the Windows instance called login module 1. Okay,
click anywhere on the screen, don't select any yes or no. Okay, like this. Okay, now let us see, this is the instance which I have created already. Look at here, what is the default block size or what is the default storage. And one more thing, look at here the details of the instance: host name, instance id, public ip, private ip, instance size, availability zone, ap south 1b, architecture amd 64, total memory 1024 mb, network performance low to moderate. Okay, now go to this pc here. In this PC, look at here, the local disk size is 30 GB. In that 30 GB, for almost 15 GB is for operating system only. Okay, so this is related to the operating system, Windows operating system or Windows server here. And if you want to add blocks here, look at here, now it is local disk C only. Now you want to add block volumes, or you want to add volumes here. Now that's what to add the volumes, first we need to create the volumes in AWS instance. That's what we have done here. We have just create one volume called 50 GB. Okay, now we will try to assign this 50 GB to the existing instance, means this instance. Okay, how to do that means just go to here and then look at here, nothing is there, right? So here empty it is showing. Now just right click on this PC. Okay, here right click on this PC. In your laptop also you can do this, but you should have available blocks, or if you should have available storage. Here click on manage. Okay, go to this PC and click on manage. So when you click on manage, it will open server manager. Okay, and then in the server manager you need to go to manage. So not manage, I think in the tools, I think, right? In the tools you have computer management like this. Okay, and defragment and optimize drives. So I think you need to go to defragment or disk cleanup like this. And one more method we have. Okay, one more method we have, that is called shortcut. How to do that means simple, Windows or simply. Okay, and here you can type disk mg empty. Disk mg empty means disk management dot msc. Okay, సో దిస్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్. ఇవి షార్ట్ కట్స్ మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది విండోస్ సర్వర్స్లో కూడా. మీరు విండోస్ సర్వర్స్లో కూడా వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది, కాబట్టి యూ షుడ్ లెర్న్ అబౌట్ దీస్ షార్ట్ కట్స్. disk mgmt.msc. So just if you click here, look at here, it is showing something like this. Now here disk is 0, here it is showing 30 GB only. Okay, but what about the 50 GB? Just we have created that 50 GB, we didn't assign the 50 GB to here. Okay, that's why, because it is not showing here. If at least we should show that one, right? 50 GB అనేది ఇక్కడ చూపించాలి, కానీ చూపించట్లేదు. Why? Because we didn't attach that volume to the instance. See here available లో ఉంది కానీ in use లో లేదు. That's what I am going to attach now. Okay, for example ఇప్పుడు మీ దగ్గర 50,000 ఉంది. 50,000లో మీరు ఎవరో ఒకరికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నరేష్ దగ్గర 50,000 ఉంది, గజేంద్రకి 50,000లోంచి 25,000 ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. ఆ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు పక్కన తీసి పెట్టాలి కదా. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంట్లోనే బీరువాలో ఉందనుకుంటే, నువ్వు నరేష్ ఏం చేస్తావు అంటే 25,000 తీసి పక్కన పెడతాడు, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఫర్ గజేంద్ర అని చెప్పి స్పెసిఫై చేసేదానికోసం. లైక్ దట్ ఇక్కడ 50 జీబీని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, అంటే 50 జీబీ సైజ్ని మనం అటాచ్ చేస్తాం. సో సెలెక్ట్ దిస్ వాల్యూమ్ అండ్ దెన్ గో టు యాక్షన్స్ అండ్ దెన్ attach volume. Here you can able to see the concept, option called attach volume. Just click on the attach volume and then here you need to select the instance. Look at here, when I am just clicking here, it is showing the instance name. If it is not in south 1b means it will not show here. That's why the availability zones are very important. Look at here, it is showing availability zone. Okay, so that's why just before creating the volume I have cross checked that the instance in which availability zone. Okay, that's why I have created the elastic block volume also in AP South 1b only. Okay, remember that point. Okay, and then instance, click on here and then select the instance. Device name is XVDF. Look at here, Windows device means XVDF through XVDP. This is actually the original disk name. Okay, original disk device name ఇన్సైడ్ ద కెర్నల్ లోపల ఇది ఎక్స్వీడిఎఫ్ నుంచి తీసుకుంటుంది. అంటే మనం ఎక్స్వీడిఎఫ్ నుంచి ఎక్స్వీడిపి వరకు నేమింగ్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, రైట్. సో క్లిక్ ఆన్ అటాచ్ వాల్యూమ్.
So now we have attached this 50 GB to that instance. So that's why the volume state was changed from available to in use, and the volume status is okay. ఓకే నౌ ఇది మనం దీనికి అటాచ్ చేసేసాం. అటాచ్ చేసిన తర్వాత మనకి చూడండి ఇక్కడ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూపించలేదు, చూడండి ఇక్కడ 30 జీబీనే చూపిస్తుంది. కానీ మీరు డిస్క్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్తే అంటే ఏమి ఇక్కడ విండోస్ ఆర్ టైప్ చేసి డిస్క్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్తే ఇంతకుముందు మనకు చూపించలేదు 50 జీబీ, ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ. అంటే మనం అటాచ్ చేసాను ఇట్లా మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది కానీ దిస్ పీసీలో చూపించదు. ఓకేనా, సో దిస్ పీసీలో మనకి చూపించదు అనమాట. Here only 30 GB. Why? Because we need to allocate and then we need to assign that, or we need to specify the space to here already. Okay, so as of now 50 GB ఉంది మనకి ఇక్కడ. కానీ మనం ఏం చేస్తాం, దాన్ని ఒకవేళ 25 జీబీని మనం అసైన్ చేస్తే 25 జీబీ ఫ్రీగా ఉంటుంది, దాన్ని మళ్ళీ ఇంకోసారి అసైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, రైట్. ఎనీవేస్ సీ ద ప్రొసీజర్స్ నౌ. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, విండోస్ ఇన్స్టెన్స్. And then for that Windows instance maybe you have the default storage is 30 GB only. Okay, the default storage is 30 GB only here, and then now I have added 50 GB. How means I have created the 50 GB by clicking on create volume, and then I have cross verified that in which zone already the instance in. So regarding that only, by comparing that availability zone only, I have created the volume also. So after that I have attached this volume to existing instance, or whatever it may be. If you have 4 instances means you need to attach to only one instance, that is depending upon your requirement. Okay, so after attaching that here you can able to see 30 GB 50 GB attached to this particular instance now. But you need to configure that inside the instance. How means here look at here, offline it is showing here, just anywhere come and then just right click here anywhere on the empty space. Okay, right click and then click on online. You need to make it online. Okay, so ఇప్పుడేమి నరేష్ ఏం చేస్తాడంటే 25,000 మనం గజేంద్రకి ఇవ్వాలి కాబట్టి ఏం చేస్తాడు, జస్ట్ ఫోన్ చేస్తాడు. ఫోన్ చేసి అతనికి లైన్ అనేది కలుపుకుంటాడు అనమాట. సో ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాడు, గజేంద్ర ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది నాట్ ఇనీషియలైజ్డ్ అంటే మీ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు అన్నట్టు. ఓకే, సింపుల్ ఇనీషియలైజ్ డిస్క్. ఇప్పుడు గజేంద్ర ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసినాడు ఇక్కడ, చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఈ 50 GB అనేది నీకు ఇస్తాను అని చెప్పి ఆన్లైన్లో చెప్తాడనమాట. లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ మేక్ ఇట్ ఆన్లైన్, అంటే 50 GBని ఆన్లైన్ చేసినట్టు లెక్క. ఓకేనా, నౌ జస్ట్ మనం 50 GB ఆన్లైన్ చేసినాం అంతే. ఓకే, సో ఆన్లైన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుందో లేదో చూద్దాం. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ హియర్. ఓకే, వై? బికాస్ వీ నీడ్ టు create the simple volume and then allocating to this one. Okay, so just select it and then right click on here and then click on new simple volume, and then here it is asking you to do some things. Click on next, and then here you can assign how much size you want. Now you have already attached 50 GB, but as of now you want to create one disk partition. Okay, one disk partition to 51,197 by 2. Okay, so what is the value? 25,555. Okay, we can do that. Okay, 25,555, simple. So click on next. So you can assign the letters also, whatever it may be. Okay, so here it is showing default D, so simply click select that one, and then NTFS is this is the recommended one, NTFS, new technology file system, and this is FAT32 is old type of file system, that is nothing but field assigned test, I think something technology field assigned technology 32, but nowadays it is NTFS only. Okay, and then volume label, whatever it may be, you can give volume label like that. For example, this is only specified for logs, so I am giving the volume label is logs. Okay, and then click on next. Enable file and folder compression also you can do that, but don't prefer this in the real time. Click on next and then click on finish. So now out of 50 GB 25 GB got allocated, and this is called logs. Okay, now look at here, we got logs disk size here. This is how you can able to expand the storage, elastic block storage in the real time. Okay, so particularly this particular server having some applications, for that applications having some logs files and everything. Okay, so the application log files will be writing to this particular drive. Okay,
So always you need to prefer the storage. That's why you need to add the extra elastic block volume to this instance, and then you can remove this at any time if you want to this detach, and then you can detach, and then you can attach to any other instance. Okay, like that. And then remaining 25 GB unallocated is there. Just select this one and then right click, again give new simple volume, and then click on next, and then click on next. Here 25640 is there, just leave it like that only, click on, and then assign E later, and then new volume, like here now give the apps. So all the applications, original applications will be residing in this particular disk. Okay, so now we have two disks with the 50 GB. Okay, now look at here, like this, logs and apps. Okay, that is how you can able to add the external elastic block storage, and then you can add them to the, you can attach them to the instance, and then you need to configure like this. So this is the example of Windows instance only. Okay, this is the example of Windows instance. Like this you can attach, and then you can configure the elastic block storage. Okay, now here come to the elastic block volumes. Look at here, these two are in use now. Okay, no matter how much size you have assigned, but you can able to create the file systems, I mean disk size, that is depending upon your requirement. Okay, logs and apps like this. And if you want to add more space, means you can add more space also to the instance after creating the elastic block volume again. Okay, this is how. Okay, now if you want to detach, detach is nothing but directly you can able to detach, no need to do anything. Simple, select the elastic block volume here, login module, and then simply go to actions, and then click on see, look at here, force detach volume is there, and then here there is no detach volume enabled here. Why? Because you need to make it offline here. Okay, so just go to here, and then you need to make it, right click, and then you need to make it offline. Okay, so when you are doing offline, so you can able to do that detach volume. Okay, simple right click, and then just do refresh, and then select this one, and then go to actions. Now you can see detach volume is there. Earlier it was not showing detach volume here. Why? Because it was using in the instance. Okay, అంటే ఇన్స్టెన్స్లో ఆ పర్టికులర్ హార్డ్ డిస్క్ అనేది యూజ్ అవుతూ ఉంది, రన్నింగ్ అవుతూ ఉంది, కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా డిటాచ్ చేయలేము, బట్ ఫోర్స్గా డిటాచ్ చేయొచ్చు అనమాట. బట్ డోంట్ ప్రిఫర్ దట్ ఫోర్స్లీ వన్, యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ గ్రేస్ఫుల్ స్టాప్. Okay, so this is called, you need to do first offline to do the graceful detach. So I think you got it now, right? So before doing detach you need to make it offline, then only you can able to do detach volume. Okay, so select this one, and then go to actions, and then detach volume. Okay, so simply click on detach. Now it got detached. Okay, and then look at here, I will do refresh. See, it was changed to available now. Before it was in use state, now it is available. That means it is available to attach the volume to any instance now. As of now, this instance got decommissioned. Maybe something happening with this instance, and then it got failed. Okay, so now I am going to do terminate this one. Okay, now I want to assign that volume. So already I have created this volume to just before one instance, and then it was terminated now. Okay, now I want to assign this 50 gigs in volume to other instance. Why? Because in this 50 GB block I have some original data. అంటే దీంట్లో ఇప్పుడు అజ్యూమ్ చేసుకోండి మీరు, ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఇన్స్టెన్స్కి అసైన్ చేసాం కాబట్టి దాంట్లో డేటా అనేది అప్డేట్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా, సో దాంట్లో డేటా అనేది అప్డేట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీంట్లో సమ్ డేటా అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ డేటా మనకు కావాలి కాబట్టి వీ నీడ్ టు రీఅసైన్ దిస్, రీఅటాచ్ దిస్ వాల్యూమ్ టు ఎనీ అదర్ ఇన్స్టెన్స్, అంటే అప్డేటెడ్ ఇన్స్టెన్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను టెర్మినేట్ చేసిండేది డౌన్గ్రేడెడ్ ఇన్స్టెన్స్. నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ న్యూ అప్గ్రేడెడ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, so that is what I am going to select again, Microsoft Windows Server. Okay, select it, and then click on next, and then next, and then next, add tags. So this is latest. Okay, latest and పెట్టుకుందాం, click on next, and then select security groups. Okay, so here I am going to select middleware, review and launch, and then click on launch. So select extended, and then acknowledge, and then launch instance. Okay,
on view instances. Okay. So Windows instance will take some time to getting up properly. Okay, meanwhile I launch Amazon Linux instance also. Why? Because I need to do some block, what's that, attach the block to the Linux also. Okay, simply go to configure this thing and then add storage. So again, so this the default size for Linux is 8 GB only. Okay, go to add and then tag is you can give Linux. Okay, like this, and then click on security group. So here also you can able to select middleware. Simply click on review and launch, and then click on launch, and then select extended one. Okay, and launch instance. So now I have created two instances. One is latest is called Windows instance and Linux is called Linux instance. Okay, now I want to attach the volume to Windows instance, that is latest instance. Okay, let me do that first of all. Okay, so okay, let it be start by status checking 2 by 2. Okay, ఏమైనా డౌట్ ఉందా యాజ్ ఆఫ్ నౌ? నరేష్, సతీష్, గజేంద్ర, No, sir. ఓకే కదా, క్లియర్గా ఉంది కదా? Yes. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మనకి రియల్ టైంలో కూడా ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంటే. ఓకేనా? ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. విండోస్ మనకు కొంచెం స్లోగా ఇది అవుతుంది, అవన్నీ ఉందండి. ఓకే, రికార్డింగ్ అవుతుంది కదా? ఓకే. So now Windows got 2 by 2 check passed. Now I'll try to connect to this instance. Just connect, then go to RDP client, then get password, browse, then select extended. Okay, right, open, done, decrypt password. Okay, RDP. Okay, let it be start. Meanwhile I will attach the instance volume. Okay, volume to this instance. Okay, latest instance. Now I'm just refreshing it here. See, login module GP2 50 gigs is available now. Okay, and 30 gigs is latest Windows server, that is also in use, and Linux for 8 GB is in use. Now this is the one we have created, 50 gigs. Okay, this is what we are going to now attach to the volume. Just go to actions and then attach volume, and then you need to select the instance. So what is the instance? See, look at here, when I am clicking here, two instances are showing. So to which instance I need to attach? See here, the tags are very important at this time. Look at here, I have given the tag Linux for this, that's why it is showing Linux, and this is latest and it is showing latest. So now I want to attach to the latest, that's why the tags are very important, remember that. Okay, so click on latest, and then now it is showing XVDF only. Okay, automatically, then attach volume. So now I have been attached that 50 GB to latest Windows instance. So it was also changed, the state of that volume was changed to in use now. Okay, so come here and then you can go to this PC. Okay, so
See, look at here, nothing is showing. So for that you need to do some manage thing. Okay, disk management. Okay, think in the manage, not manage, in the tools I think you need to go to computer management I think. So in the computer management, go to disk management. Okay, like this here. Before I have shown you that what is that dat mgmt disk mgmt dot msc. Now I have shown you that in the normal thing. Okay, that is just right click on this PC, go to manage, and then go to tools, and then in the tools you have computer management. So that in the computer management you need to go to disk management. Okay, this one disk management. Okay, so make it maximize. Now look at here, this is simply offline and it was already allocated like this 24 GB, 24 GB. Simply select here and then right click anywhere and then simply click on online. Okay, so when you do online, automatically it is showing logs and apps. Look at here, logs and apps. Now go to this PC, look at here, it is showing logs and apps. Like that you can able to migrate the data from one instance to another instance. If the instance got fails, you need not to worry about the data that is stored in the hard disk or that is stored in the volumes. This is how, this is what is the major advantage of elastic block storage. Okay, so like that you can able to detach and attach to the detach from one instance and attach it to the other instance if the instance got fails. Okay, ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఏదైనా ఫెయిల్ అయిపోయిందంటే దాని నుంచి మనకు కావాల్సిన డేటాను మనం డిటాచ్ చేసుకొని దాన్ని మనం వేరే దానికి అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ డేటా అనేది never loss. Okay, data is never loss. So simply now just again go to here and then simply right click and then you can do offline. Okay, then only you can able to detach that. Look at here. Now if I want to detach this 50 gibbs one, that is login module, just select it and then go to actions. Here you cannot able to see the detached volume. Look at here, these three in grayed out, right, grayed out. Now if you want to enable this detached volume, you need to make it offline. Okay, right click here and then click on offline. So when you click offline here, then automatically it will shows the detached volume. Okay, so select login module. Now look at here, simply detached volume is there. Okay, so now you can detach this volume like this. Okay, and then if you want to delete permanently, you don't require this data, and then the wastage of elastic block storage, so you don't need to pay the amount, right? So for that you need to simply select it and then you can go to actions and then you can what's that force detach volume manage like this. So already it was detached, and then let us see that how it's going to be delete that. Okay, right, it is now it got available. Now just select this login module and go to actions. Now you can able to delete volume. Okay, simply select this delete volume and then click on delete. So it got deleted, the volume got deleted. This is very important. When you are creating the volume, don't forget to delete. Why? Because almost all the pricing will takes place, the billing will be applicable to this elastic block storage. Okay, don't forget to that. Now I am going to create another volume. Okay, so same I am going to take same 50 GB. Okay, so now here availability zone is 1B. Okay, and then snapshot ID I don't want anything now, so just simply click on create volume. So I have created 50 GB volume again. Okay, same availability zone is 1B. Why? Because my Linux instance in 1B only. Okay, now I will what's that I will terminate the Windows instance latest. Our latest one is Windows instance only, right? Go to instance state and then terminate instance, right, like this. Okay, so now you have only one instance called a Linux instance, and it is already having the storage having 8 GB. Okay, so having 8 GB only. Look at here, 8 GB only. Now I want to attach this 50 GB volume to Linux. Okay, so it was available now. Okay, it was available now. Now what I am going to do is this 50 GB I am going to attach, go to actions and then attach volume to the instance called Linux. Now Linux is only running, that's why Linux only showing. So select Linux and then
Here also look at here dev SDF it is showing from, but Windows it has been shown like XVDF to XVDP internally, even when the device name entered here and shown in the details is /dev SDF through /dev SDP. అంటే మనకి లైనక్స్లో ఇట్లుంటుంది అనమాట dev SDF dev SDP దాకా. ఓకేనా? సో simply click on attach volume. So now look at here, the state was changed to in use. Now we have been attached this 50 GB to Linux instance. Earlier we have seen that for Windows instance. Now we have seen for, now we are going to see for Linux instance. Okay, so just select Linux instance and then select public IP and then go to putty tool. Okay, just Control V and then select open and then accept it. Okay, so login as EC2 user. Okay, so if you want to see the change settings also you can do that. Appearance change bold 18. Okay. Now how can you able to see that, how can you able to check that blocks? Here everything is in the command mode only, right? In the Windows you can able to see that in the graphical user interface, so that might be easy, right? That might be easy if you are doing only one time also you can able to understand easily how can we do that, attach the external volume and then how to attach and then how to configure, how to make it online, how to initialize and how to allocate the disk and then how can give the name also, right? But in the Linux it would be somewhat complicated because it is in the commands only. Okay, first let me go to sudo bash. Why? Because to the root. Okay, so here the EC2 user nothing is there. Okay, go to /root. See, in the real time what they will do, real time లో ఇదే చేసేది, రియల్ టైంలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఒక యాప్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి నేను ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి బూటు, డెవ్, ఈటీసీ, హోమ్ ఇవన్నీ ఫైల్ సిస్టమ్స్. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఫైల్ సిస్టమ్స్ అనమాట. ఇవన్నీ ఫైల్ సిస్టమ్సా కాదా మనం ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు అంటే చూపిస్తాను నేను. సింపుల్, ఫస్ట్ మనము ఒక బ్లాక్ని ఏమైనా బ్లాక్స్ ఉన్నాయా లేవా అని లిస్ట్ అవుట్ చేయాలంటే LSBLK. అంటే మనం విండోస్లో ఏం చేసాం, మనం దిస్పీసీలోకి వెళ్ళి చూసాం కదా, దిస్పీసీలోకి వెళ్తే మనకి ఏం కనిపించింది, అక్కడ లోకల్ డిస్క్ C అనేది కనిపించింది. లైక్ దట్ ఇక్కడ కూడా మనం బ్లాక్స్ చూడాలంటే ద కమాండ్ ఈజ్ LSBLK. ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పినట్టు గుర్తు నాకు LSBLK అని. లుక్ అట్ హియర్ XVDF 50 GB చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ మనకి, ఎందుకంటే మనం అటాచ్ చేసాం కాబట్టి. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ నేను ఈ 50 GBని అటాచ్ చేయలేదనుకోండి, ఒకవేళ ఈ 50 GB నేను అటాచ్ చేయలేదంటే ఈ పర్టికులర్ వాల్యూమ్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డిటాచ్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, ఎందుకంటే అది మీకు చూపిద్దామని. ఓకే, ఇది డైరెక్ట్గా అటాచ్ మనం అటాచ్ చేసాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఫోర్స్ డిటాచ్ చేయొచ్చేం కాదు. ఓకే, టు కన్ఫర్మ్ డిటాచ్మెంట్ టైప్ ఫోర్స్ డిటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ఎ స్టక్ వాల్యూమ్ కెన్ కాజ్ డ్యామేజ్ టు ద ఫైల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద డేటా it contains. Only use this option as a last resort to detach a volume from a failed instance, or if you are detaching a volume with the intention of deleting it. Are you sure that you want to force detach volume? అంటే మనం ఫోర్స్ డిటాచ్ వాల్యూమ్ అడిగేటప్పుడు మనల్ని అడుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా? ఓకే, ఎనీవేస్ మళ్ళీ చేద్దాంలే, మళ్ళీ కూడా మనం చేయాలి కాబట్టి డిటాచ్ మళ్ళీ చేద్దాము. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ చూడండి ఇక్కడ. సో LSBLK అని టైప్ చేస్తానంటే ఇది 8 GB అనమాట. 8 GB ఎక్కడ ఉంది మనకి, XVDA1లో ఉంది అది. ఇదేమిది ప్రాపర్ 8 GB. మనం ఆల్రెడీ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు మనం 8 GB తీసుకున్నాం కదా ఇన్స్టెన్స్కి. అంటే ఈ ఇన్స్టెన్స్కి మనకి స్టోరేజ్లోకి వస్తే ఫస్ట్ 8 GB అనేది మనము బై డిఫాల్ట్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు తీసుకున్న స్టోరేజ్ అనమాట ఇది. ఓకేనా? ఈ 50 GB ఏమి ఇప్పుడు మనం అటాచ్ చేసింది అది ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి, 50 GB. అండ్ దట్టు దాని ఇదేముంది XVDF అని ఉంది చూడండి ఇక్కడ. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్క్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పార్ట్. ఓకే, అంటే ఆల్రెడీ పార్టిషన్ అయిపోయింది కాబట్టి పార్టిషన్, అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్క్. Okay, this is how you can able to see the blocks by using the command called LSBLK. Okay, now check if the volume has any data. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ వాల్యూమ్లో ఏమైనా డేటా ఉందా లేదా అని మనం చెక్ చేయాలంటే కమాండ్ ఉందన్నమాట ఒకటి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫైల్ స్పేస్ -s/dev/xvdf. అంటే ఇప్పుడేమి మనది XVDF కదా కాబట్టి XVDF చెక్ చేస్తాం. ఇట్లా వచ్చింది అనుకో, దాని అర్థం ఏమంటే మన వాల్యూమ్ అనేది ఎంటీగా ఉంది, దాంట్లో ఏమీ డేటా లేదు అని అర్థం. ఓకేనా? ఇట్ మీన్స్ యువర్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఎంటీ. నౌ లెట్ us చెక్ ఫర్ ఎగ్జిస్టింగ్ వన్, అంటే XVDA1 అని ఉంది కదా, అది చూద్దాం ఇప్పుడు మనకి. అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్. చూడండి ఇక్కడ, అంటే ఇలా ఉండింది అనుకో, SGA XFS ఫైల్ సిస్టమ్ డేటా బ్లాక్స్ 4096 INOS 512 V2 డైరెక్షన్స్ అని.
ఇలా ఉండిందంటే అర్థం ఏమి, ఖచ్చితంగా వాల్యూమ్లో సమ్ డేటా ఉంది అని అర్థం. ఓకేనా, ఇట్లా సింపుల్గా డేటా అని చూపించిందంటే ఎంటీగా ఉంది అని అర్థం. ఓకేనా, డేటా అని చూపించకుండా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సంథింగ్ లైక్ ఏదో ఒక టెక్స్ట్ చూపించిందంటే దాని అర్థం ఏమంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ డేటా అని అర్థం. ఓకేనా, సో దిస్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు చెక్ ద వెదర్ ద వాల్యూమ్ కంటైన్స్ డేటా ఆర్ నాట్. అంటే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూమ్ ఆ పర్టికులర్ డిస్క్లో, అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ 50 GB అనే డిస్క్లో ఎక్స్వీడిఎఫ్లో డేటా ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడం కోసం మనం యూజ్ చేసే కమాండ్ ఇది అనమాట. ఓకేనా, సో ద మెయిన్ కమాండ్ ఈజ్ ఫైల్ స్పేస్ -s అండ్ దిస్ ఈజ్ ద పాత్ వేర్ యూ వాంట్ టు చెక్ ద బ్లాక్, పాత్ ఆఫ్ ది బ్లాక్. ఓకే, లైక్ దట్ ఇది ఇప్పుడు నేను చెక్ చేశాను, దీంట్లో డేటా అని వచ్చింది. దిస్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో డేటా ఇన్సైడ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్వీడిఎఫ్ బ్లాక్ ఆర్ వాల్యూమ్. ఓకే, బట్ వెన్ ఐఎమ్ చెకింగ్ దిస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ 8 GB one, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సంథింగ్. వై, బికాజ్ మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది కదా, లైనక్స్ సోర్స్ కోడ్ అంతా దీంట్లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, నౌ యాక్చువల్గా మనకేమి విండోస్లో మనం ఏం చేసినాం, ఇప్పుడు జస్ట్ అక్కడ అల్లకేట్ చేసినాం. అల్లకేట్ చేసేటప్పుడు ఏమంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫార్మాటింగ్ అనమాట. ఓకేనా, లైక్ ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఫార్మాట్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నేను ఏం టైప్ చేస్తానంటే మ్యాటర్ ఫార్మాట్ ద వాల్యూమ్, అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే అటాచ్ చేసినామో దాన్ని టు ది ext4. ఓకే, ext4 అనేది ఏమంటే ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ టైప్ అనమాట ఇది. అంటే ఇది ఎస్పెషల్లీ ఫర్ లైనక్స్ కోసమే యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా, ఫైల్ సిస్టమ్ ext4 ఫైల్ సిస్టమ్ యూజింగ్ ది కమాండ్. ఓకే, సో ఆ కమాండ్ ఏంటనే ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. ఓకే, రైట్, ఐఎమ్ డూయింగ్ Ctrl+C హియర్. లుక్ అట్ హియర్, format the volume to the ext4 file system by using the command. So that command is nothing but we can use mkfs, that means make file system. Okay, minus t. So you need to make it ext4 here. This is I think a type. Okay, ext4, t is nothing but type. The type of the file system is ext4 and then you need to provide the path of that one. So what is that path? This one, /dev/xvdf. ఓకే, సో ఆ డెవ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి, మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ బ్లాక్ అసైన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే మనకి అది చూపిస్తుంది. రైట్, సో ఇఫ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద క్రియేట్ వాల్యూమ్, లుక్ అట్ హియర్, లాస్ట్లో వస్తే మనకి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ దట్ డెవ్ ఏమైనా చూపిస్తుంది అనమాట. ఎక్కడంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదో ఒకటి 1B అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. డోంట్ క్రియేట్ వాల్యూమ్ స్నాప్షాట్ ట్యాగ్స్ క్రియేట్ వాల్యూమ్. సో ఇక్కడే మనకి సారీ ఇక్కడ అటాచ్ చేసేటప్పుడు చూపిస్తుంది అది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్, జస్ట్ క్యాన్సిల్ ఇట్. మనం అటాచ్ చేసేటప్పుడు చూపిస్తుంది అది. ఓకే, రైట్, సో మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను అది. ఎనీవేస్, సో mkfs -t ext4 dev/xvdf. నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రెసింగ్ ఎంటర్. లుక్ అట్ హియర్, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఏమని చూపిస్తుంది ఇది, ఫార్మాట్ అయింది. ఇప్పుడు ఫార్మాట్ అయిన తర్వాత ఏం చూపిస్తుంది, ఫైల్ సిస్టమ్ లేబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నథింగ్, ఓఎస్ టైప్ లైనక్స్, బ్లాక్ సైజ్ 4096, ఫ్రాగ్మెంట్ సైజ్ 4096. ఇవన్నీ కూడా ఇంకా బ్లాక్స్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనమాట. ఓకేనా, సో ఇవన్నీ కూడా మనం దాంట్లో చూడండి, దేంట్లో విండోస్లో ఇవన్నీ కూడా. ఓకేనా, బట్ ఇక్కడ లేబుల్ ఇవ్వాలి కదా ఇప్పుడు మనం. Hello, యా sir. This ext4, this is from where it is taken, sir? it is from the standards of the file systems. So look at here, ext4 is the a type of the file system to format in the Linux. Okay, మనకి దాన్ని సింపుల్గా చూపించాలంటే గూగుల్లో చూపిస్తాను, ext4 వర్సెస్ xfx. ఓకే, ext4 ఫైల్ సిస్టమ్ సింపుల్. రైట్, ఓపెన్ సోర్స్లో చూద్దాం మనం, opensource.com. బ్రో, అంటే మనం ఈ డిస్క్ ని అలొకేట్ చేసేటప్పుడు, అంటే ఈ సైజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తాం కదా దాన్ని. సైజ్ని అలకేట్ అంటే అలకేట్ కాదు, ఫార్మాట్ చేసేటప్పుడు. మనం విండోస్లో ఏం చేసాం, విండోస్లో మనం అక్కడ పోయి ఆన్లైన్ చేసి ఇనిషియలైజ్ చేసిన తర్వాత అలకేట్ చేశాను చూడు, 25 GB అలకేట్ చేశాను. అవును, అవును. 25 GB అలకేట్ చేసేటప్పుడు నేను ఏం చేశాను, దానికి ఒక సైజ్ అనేది ఇచ్చాను, దానికి ఒక నేమింగ్ ఇచ్చాను, లేబుల్కి యాప్స్ అని లాగ్స్ అని, గుర్తుంది కదా. కానీ అదేమంటే మనకి విండోస్లో ఫస్ట్ ఫార్మాట్ చేయాలి యాక్చువల్గా, కానీ ఫార్మాట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా అలకేట్ చేయొచ్చు విండోస్లో. బట్ లైనక్స్ ఏమంటే యూ షుడ్ ఫార్మాట్ దిస్ వన్. ఫార్మాట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ పర్టికులర్ లైనక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తగ్గట్టు ఇది ఫార్మాట్ అవుతుంది. లైక్ అంటే బ్లాక్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. బ్లాక్స్, ఫ్రాగ్మెంట్స్, గ్రూప్స్, ఐనోడ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇన్సైడ్ ద బ్లాక్ సిస్టమ్ ఐనోడ్స్ అనేది ఉంటుంది. మనం ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తే, ఒక డైరెక్టరీ కానీ ఫోల్డర్ కానీ ఫైల్ కానీ ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన ఐనోడ్ అనేది దీంట్లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట ఒక్కొక్కటి. ఓకేనా, సో ఇది ext4
ext4 అనేది ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ టైప్ అంతే అది. చూడండి ఇదేమిది ఇక్కడ ఇన్ ప్రీవియస్ ఆర్టికల్స్ అబౌట్ లైనక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఇక్కడ వాడు ఏదో రాసినాడంట, దాని పక్కన పెట్టేద్దాం. సో లైక్ ఏ ఫైల్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్: data storage. The primary function of any file system is to be a structured place to store and retrieve data. అంటే మీ ఏదైనా ఒక డేటాను మనం స్టోర్ చేయాలంటే స్ట్రక్చర్డ్ ప్లేస్ టు స్టోర్ అంటే ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో మనం స్టోర్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ ఫార్మాట్ టు ద ext ఫైల్ సిస్టమ్. అండ్ దెన్ నేమ్ స్పేస్, ఏ నేమింగ్ అండ్ ఆర్గనైజేషనల్ మెథడాలజీ దట్ ప్రొవైడ్స్ రూల్స్ ఫర్ నేమింగ్ అండ్ స్ట్రక్చరింగ్ డేటా. So naming and organizational methodology that provides rules, it is having some rules, that's why by after formatting the ext file system it is also having the namespace. And security model, a scheme for defining access rights. And API, system function calls to manipulate file system objects like directories and files. Okay, సో ఇదేమంటే మ్యానిపులేట్ చేస్తుంది అనమాట ఫైల్ సిస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ డైరెక్టరీస్ అండ్ ఫైల్స్. అంటే మనం క్రియేట్ చేసే డైరెక్టరీస్ ఫైల్స్ ఇప్పుడే చెప్పినాను కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐ నోట్స్ అనమాట. ఓకేనా, ఇప్పుడే చెప్పినాను మీకు. ఈ ఐ నోట్స్లో మనకి ఏం చేస్తుందంటే మనం డైరెక్టరీస్ కానీ ఫైల్స్ కానీ ఏంటంటే మనం క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ షుడ్ బి ఫీల్ లైక్స్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. ఆబ్జెక్ట్ లాగా తీసుకొని ప్లేస్ చేసుకుంటుంది. అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ద సాఫ్ట్వేర్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద అబోవ్. సో ఇలాంటి పై వాటికి అన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వీ నీడ్ ద సాఫ్ట్వేర్ దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ext ఫైల్ సిస్టమ్. అవంతా కూడా మనం ఏం చేస్తాం ext ఫైల్ సిస్టంలో చేయగలం. దిస్ ఆర్టికల్ కాన్సన్ట్రేట్స్ ఆన్ ద ఫస్ట్ ఐటమ్ ఇన్ ద లిస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్స్ ద మెటా డేటా స్ట్రక్చర్ దట్ ప్రొవైడ్స్ ద లాజికల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ డేటా స్టోరేజ్ ఇన్ ext ఫైల్ సిస్టమ్. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఈ లైన్. లాజికల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే లాజికల్గా పార్టిషన్ అనేది చేసుకుంటుంది అనమాట అది. ఓకేనా, సో లైక్ దిస్ ఆల్దో రిటర్న్ ఫర్ లినక్స్ ద ext ఫైల్ సిస్టమ్ యాజ్ ఇట్స్ రూట్స్ ఇన్ ద మినిక్స్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ మినిక్స్ అనేది ఏమంటే ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇదే మనకి. అంటే విండోస్ కంటే యూనిక్స్ కంటే ముందు ఫస్ట్ మనకున్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదంటే మినిక్స్ అనమాట. ఓకేనా, సో ఈ మినిక్స్ విచ్ ప్రెడేట్ లైనక్స్ బై అబౌట్ 5 years బీయింగ్ ఫస్ట్ రిలీజ్ ఇన్ 1987. సో ఇక్కడ మినిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ద మినిక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ విచ్ ప్రెడేట్ లైనక్స్ అంటే లైనక్స్ని ప్రెడేట్ చేసింది ఈ మినిక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ అనమాట. ఆ మినిక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ నుంచినే మనకి ext4 ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది ఉండేది. ఓకేనా, లైక్ దిస్ వెన్ రైటింగ్ టు ద ఒరిజినల్ లైనక్స్ కెర్నల్ లైనస్ టోర్వాల్స్, వీడే లైనక్స్ కనుక్కునేది, ఇంకా బతికే ఉన్నాళ్ళు వీడు, ఇంకా చచ్చిపోయలేదు. లైనస్ టోర్వాల్స్ నీడెడ్ ఎ ఫైల్ సిస్టమ్ బట్ డిడెంట్ వాంట్ టు రైట్ వన్ దెన్. సో హీ సింప్లీ ఇంక్లూడెడ్ ద మినిక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ విచ్ హ్యాడ్ బీన్ రిటర్న్ బై ఆండ్రూ ఎస్ టానెన్బర్న్. సో ఈ ఆండ్రూ ఎస్ టానెన్బర్న్ అనేవాడు ఇది చేసినాడు అనమాట. ఈ ఆండ్రూ ఎస్ టానెన్బర్న్ కూడా ఐ థింక్ పైథాన్ ఇదే అనుకుంటాడు, చూద్దామండు. వీడు ఇంకా చాలా వరకు రాసినాడు వీడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. వీడు మామూలు ఇంటెలిజెంట్ కాదు సార్ వీడు. ఇంక 77 years చూడు ఎట్లున్నాడు, ఇంకా బతికే ఉన్నాడు వీడు కూడా. చాలా బుక్స్ రాసినాడు వీడు. వీడే మెయిన్ దీని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నిటికీ కూడా వీడే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సోర్స్. మినిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రోట్ ఎ క్లోన్ ఆఫ్ యూనిక్స్ కాల్డ్ మినిక్స్ ఫర్ ద IBM PC. సో IBM PCకి వాడే రాసింది మినిక్స్ అని. రైట్, టానెన్బామ్ అనేది ఎందుకంటే అది యాక్చువల్గా నేను IBM కంపెనీ కోసం ఇది చేసినాను. కరెక్ట్, నేను ఇది వేరే కాన్సెప్ట్లో అనుకున్నా. ఓకే, మినిక్స్ వాజ్ ఏ యూనిక్స్ లైక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రిటర్న్ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పసెస్. చూడండి ఇక్కడ మినిక్స్ వాజ్ ఏ యూనిక్స్ లైక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇట్స్ కోడ్ వాజ్ ఫ్రీలీ అవైలబుల్ అండ్ అప్రోప్రియేట్లీ లైసెన్స్డ్ టు ద అలో టోర్వాల్స్ టు ఇంక్లూడ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ లైనక్స్. సో మినిక్స్ హ్యాస్ ద ఫాలోయింగ్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఇది మీకు అవసరమైతే వాళ్ళు చూడండి. మనకు మామూలుగా టైప్స్ అయితే ext ఫైల్ సిస్టమ్, ext2 ఫైల్ సిస్టమ్, ఈ 2 ఉంటాయన్నమాట మనకి. ఓకేనా, సో ఇది అందుకనే మనం ext అనేది వాడతాం. ext3 కూడా ఉంది, దెన్ ext4 కూడా ఉంది, అండ్ దెన్ ఐనోడ్ అనమాట. ఐనోడ్ ఎట్లా మనం దీంట్లో ఉంటుందంటే లైక్ దిస్, ఏదైనా ఒక డైరెక్టరీ మనం చేస్తే దానికి ఒక యూజర్ అండ్ గ్రూప్ ఓనర్ ఐడీస్ ఉంటాయి కదా, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ ఓనర్ ఐడీస్ కూడా మీకు తెలుసు. ఫైల్ టైప్ ఉంటుంది, పర్మిషన్స్ ఉంటుంది, డేట్ అండ్ టైము, సి టైము, ఐనోడ్ ఎం టైము, నెంబర్ ఆఫ్ హార్డ్లింగ్స్, ఫైల్ సైజు, ఇవన్నీ కూడా మనకేమంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ ext ఫైల్ సిస్టమ్ ద్వారానే జరుగుతుందన్నమాట. దాంట్లో ext 1 2 3 4 అని మనకి జస్ట్ ఒక అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ అనేది ఉందంతే. ఓకే, ఎనీవేస్ మీకు కావాలనుకుంటే ఈ లింక్లో చదవండి ఇదంతా కూడా డేటా. ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లర్న్ మోర్ అబౌట్ ద స్టోరేజ్ గురించి మనకేం అవసరం ఉండదు, బట్ జస్ట్ టు అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఓకే, లైక్ దట్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ కమాండ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే టు ఫార్మాట్ యాజ్ పర్ ద లాజికల్ పార్టిషన్ కోసం యూస్ చేస్తాం ఇది. ఓకేనా, సో దట్ కమాండ్ ఈజ్ mkfs -t ext4 dev xvdf.
సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఇక్కడ ఒక డైరెక్టరీ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏమి, లైక్ డైరెక్టరీ ఇన్ ద సెన్స్ ఇస్ ఫైల్ సిస్టమ్ అనమాట. ఇంతకుముందు మనం విండోస్లో ఏం చేసాము, లోకల్ డిస్క్ డిఈ అని పెట్టుకున్నాం కదా, డీకి ఏం పెట్టినాము, యాప్స్ అనేది ఇచ్చినాము లేబుల్, ఈకి ఏమి ఇచ్చినాము, లాగ్స్ అనేది ఇచ్చినాము, రైట్. లాగ్స్ అండ్ యాప్స్ ఇచ్చినాము కదా. లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో వీఆర్ గివింగ్ ద లేబుల్, ఫైల్ సిస్టమ్ లేబుల్. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైల్ సిస్టమ్ని ఫార్మాట్ చేసినాము ఇక్కడ. నెక్స్ట్ నేను ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను దాన్ని ఒక డైరెక్టరీ లాగా నేను క్రియేట్ చేసుకుంటా ఇక్కడ. సో ఫర్ దట్ ఎంకేడిఏఆర్ స్పేస్ యాప్స్, ఓకే, యాప్స్ లా క్రియేట్ చేసుకున్నా. సో ఇక్కడ యాప్స్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు, ఓకే. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ దిస్ ఈజ్ డైరెక్టరీ ఓన్లీ, ఓకే. ఇది ఇంకా డైరెక్టరీ, నేను ఇంకా ఈ డైరెక్టరీలోకి సైజ్ని నేను మౌంట్ అప్ చేయలేదు ఇంకా, ఓకేనా. ఇప్పుడు చూడండి ఎల్ఎస్బిఎల్కే అని టైప్ చేస్తాను నేను. స్టిల్ మనకి ఇంకా ఎక్స్విడిఎఫ్ అట్లే ఉంది చూడండి ఇక్కడ, ఇంకా పార్టిషన్ చేయలేదు నేను, ఓకేనా. సో నేను ఇప్పుడు యాప్స్ అనే ఒక డైరెక్టరీని క్రియేట్ చేసుకున్నాను, దాంట్లోకి నేను ఇప్పుడు మౌంట్ చేశాను అనమాట. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా. మౌంట్ ద వాల్యూమ్ టు యాప్స్ డైరెక్టరీ బై యూజింగ్ ద కమాండ్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్, వీ నీడ్ టు గివ్ మౌంట్ ద వాల్యూమ్ ఆర్ పార్టిషన్, ఓకే, ఆర్ పార్టిషన్ టు ద యాప్స్ డైరెక్టరీ. అంటే ఇక్కడ నేను యాప్స్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి యాప్స్ అని ఇస్తాను నేను ఇక్కడ. ఒకవేళ యాప్స్ కాకుండా లాగ్స్ అని క్రియేట్ చేస్తే లాగ్స్ డైరెక్టరీ, ఓకేనా, యూజింగ్ ద కమాండ్. సో దట్ కమాండ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫాలోయింగ్ కమాండ్ అనుకోండి, ఓకే, లైక్ దిస్, ఓకే. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ Ctrl+C, ఓకే. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టైప్ ద కమాండ్ ఫర్ యూ. జస్ట్ మౌంట్, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నువ్వు ఎట్లా మౌంట్ చేస్తావు ఒక బ్లాక్ని ఆర్ వాల్యూమ్ని, హౌ కెన్ యూ మౌంట్ టు ద ఫైల్ సిస్టమ్ అని అడుగుతారు, ఓకేనా. సో ఇక్కడ యాప్స్ అనేది ఒక డైరెక్టరీ, దాన్ని ఇప్పుడు మనం ఫైల్ సిస్టమ్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తున్నామంటే జస్ట్ వీఆర్ మౌంటింగ్ ద వాల్యూమ్ ఆర్ పార్టిషన్ టు ద యాప్స్ డైరెక్టరీ యూజింగ్ ద ఫాలోయింగ్ కమాండ్, ఓకే. సో మౌంట్ స్పేస్, సో ఇక్కడ స్లాష్ అని ఇవ్వలేదు నేను. స్లాష్ అని ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే సింపుల్, నేను ఇది ఇచ్చుకుంటా అక్కడ, ఏదంటే సేమ్ ఇదే, ఏది, సారీ, ఇది dev/xvdf, ఓకే, ఇది ఇస్తాను అనమాట, ఓకే. స్పేస్ స్లాష్ యాప్స్, ఇక్కడ నేను స్పేస్ ఇచ్చాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ, ఓకేనా. ఈ XVDF తర్వాత స్పేస్ ఇచ్చి స్లాష్ యాప్స్ అన్నా. సో నేను ఇక్కడ యాప్స్కి మౌంట్ చేస్తాను కాబట్టి యాప్స్ అని ఇస్తాను. ఒకవేళ లాగ్స్ అని ఇచ్చుకున్నా అంటే లాగ్స్, లేదంటే ఇంకోటి ఏమైనా ఇచ్చుకున్నా అంటే ఇంకోటి, ఓకేనా. సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ లేదంటే ఏదైనా ఒక వెబ్ కానీ ఇట్లా, ఓకే. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రెస్ ఎంటర్ నౌ. Look at here now, the apps got what is that, it is having some volume, okay. Now I'll do ll. So look at here, apps got file system. It is not a directory now, it is a file system now. How can you do that? Means simple, now type ls blk once, okay. Look at here, now it is showing /apps, it is showing. Before it is not showing anything here. Look at here, nothing showing here, disk only it is showing here before mounting that, okay. After mounting only it is showing disk and apps, okay. This is how you can able to provide the or mounting the volume to any partition. And if you want to see now, df space -h is the command is used to check the size. So look at here, df space -h, it is showing dev tmps 475 MB for dev shm run sys files, and then here dev xvda1 8 GB used, 1.6 GB available, 6.5 GB. And now temp file system dev xvdf, it is 50 GB and 47 GB is available, and this is called apps, okay. So apps kosam assign chesam 50 GB ni artham, okay na. And if you want to unmount it, సింపుల్, అంటే ఇప్పుడు మనం డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, డేటాని తీసేయాలనుకుంటున్నాం. ఫర్ దట్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ అన్మౌంట్. సో ఫర్ దట్ కమాండ్ ఈజ్ సింపుల్, అన్మౌంట్ స్పేస్, simply you can give /dev/xvdf, simple, sorry, xvdf, simple, okay. So press enter, unmount slash, okay, sorry, unmount, sorry, not unmount, this is umount, umount /dev/xvdf. This is unmount only, but the command is umount, okay. Umount is nothing but unmount only, okay. So now see lsblk, ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు డిస్క్ పక్కన యాప్స్ అనేది ఎగిరిపోయింది, ఓకేనా. బట్ యాప్స్ అనేది అట్లే ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనం ఒక డైరెక్టరీలా క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి అది, ఓకేనా. నా ఇప్పుడు కావాలంటే df-h అని టైప్ చేద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ యాప్స్ అనేది కనపడట్లేదు ఇక్కడ మనకి, ఎందుకంటే యాప్స్ అనేది ఇప్పుడు ఫైల్ సిస్టమ్ కాదు, ఇట్స్ ఏ డైరెక్టరీ. అర్థమైంది కదా, ఒక డైరెక్టరీకి ఒక ఫైల్ సిస్టమ్కి డిఫరెన్స్ తెలిసింది కదా మీకు.
Yes, sir. Okay, right. So this is called, this is how you can able to what's that, create the file system in Linux and then create the file system in Windows. Okay, this in the Linux, this is very important comparatively with the Windows. Linux is very important for you especially. Okay, so in the Linux, what we have used the commands called, first we are attaching the volume to the Linux instance, and then log into the instance and then type lsblk to check the blocks. ఓకే, ఎల్ఎస్బిఎల్కే కమాండ్ మనం ఏమేమి కమాండ్స్ యూస్ చేసామో చెప్తాను నేను ఇప్పుడు. ఫస్ట్ ఎల్ఎస్బిఎల్కే అని కమాండ్ యూస్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏం చేసాము, డేటా ఏమైనా ఉందో లేదా చెక్ చేసాం ఈ ఎక్స్వీడిఎఫ్లో. ఓకేనా, ఫర్ దట్ మనం ఏం యూస్ చేసాం కమాండ్, ఫైల్ స్పేస్ -s /dev/xvdf. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇంతకుముందు సంథింగ్ ఇంతకుముందు ఎంటీగా ఉండింది, ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి మౌంట్ చేసాం, కాకపోతే అది ఆల్రెడీ ఫైల్గా ఉంటుంది కాబట్టి అది క్రియేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. ఓకేనా, రైట్. ఎనీవేస్, సో మనం మళ్ళీ ఫార్మాట్ చేసేదానికి ఏం యూస్ చేసాం మనం, MKFS స్పేస్ -t, నథింగ్ బట్ టైప్ ఆఫ్ ది ఫార్మాటింగ్ మెథడ్ ext4 తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ /dev/xvdf. ఓకే, సో ఫార్మాట్ చేసాం మనం ఇది. ఓకే, సో లైక్ దిస్, and then if you do lsblk now also you can do that, sorry, like that also. Here also it is showing now like this only. Now you need to make the directory whatever it may be. So already I have created apps already here. Now I want to mount to the apps. For that we are using the command called mount /dev/xvdf /apps. Okay, so here we are mounting that to the apps. Now see here lsblk, look at here, disk apps it is showing. Now I want to make it unmount. For that simple command is umount space this one. Okay, simple. Okay, look at here, now I want to do lsblk. Now it is normal disk only. This is what the procedure we have used, simple lsblk, and then you need to check the data whether presenting in that volume or not. ఎందుకు చెక్ చేస్తామంటే, ఆల్రెడీ మనకు ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూమ్ ఉండింది అనుకో, వేరే ఇన్స్టెన్స్ నుంచి దీంట్లోకి తీసుకొస్తాం, దాంట్లో డేటా ఉంటుంది కదా, అందుకని మనం చెక్ చేస్తాం అంతే, డేటా ఉందా లేదా అని అంతే. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ lsblk కమాండ్, నెక్స్ట్ చెక్ ద వాల్యూమ్ యాజ్ ఎనీ డేటా బై యూజింగ్ ద కమాండ్ కాల్డ్ ఫైల్ -s dev/xvdf, and then you need to format the volume to the ext4 file system. Then you need to create one directory whatever it may be you want, that file system names called apps or logs or web, like that, and then you need to mount that particular block to the file system. Then you can unmount and then you can do that, simple. Okay, that's all about elastic block storage. Okay, practice this, this is very important actually. Okay, simple, then go to Linux instance and then you can simply terminate it. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నేను టెర్మినేట్ చేశాను లైనక్స్ ఇన్స్టెన్స్ని ఆటోమేటిక్గా. ఇది టెర్మినేట్ చేసేసిన తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది, ఇది టెర్మినేట్ అయిపోయేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం ఉండండి ఒకసారి. సో వాల్యూమ్స్లో పోయి చూద్దాం ఏమవుతుందో. ఓకేనా, సో వాల్యూమ్స్లో మనం 50 GB మనం అటాచ్ చేసాం, దానికి డిటాచ్ చేయకుండానే మనం ఇక్కడ ఏం చేసాము, ఇన్స్టెన్స్ అనేది తీసేసాం, మనం ఇన్స్టెన్స్ అనేది టెర్మినేట్ చేసేసాం మనం. ఓకేనా, సో ఇన్స్టెన్స్ అనేది టెర్మినేట్ చేసేసాం. లుక్ అట్ హియర్, సో 3 టెర్మినేట్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఏది లేదు, లాగిన్ మాడ్యూల్ విండోస్ లేదు, లేటెస్ట్ విండోస్ ఇన్స్టెన్స్ లేదు, లైనక్స్ ఇన్స్టెన్స్ కూడా లేదు. నౌ కమ్ టు హియర్ వాల్యూమ్స్ అండ్ దెన్ రిఫ్రెష్ ఇట్. సి 50 GB అవైలబుల్ లేక వచ్చేస్తుంది, అంటే ఏమి, సింపుల్గా డిటాచ్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్గా. ఓకేనా, ఆటోమేటిక్గా డిటాచ్ అయిపోయి ఇక్కడ అట్లే ఉంది. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ అట్లే అవైలబిలిటీలో ఉంది పెట్టేసినారనుకోండి, మనకు అనవసరంగా బిల్లింగ్ అనేది పడిపోతుంది. దాట్స్ వై యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఇట్ అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు డిలీట్ ఇట్. ఓకే, డిలీట్ వాల్యూమ్. Make sure that don't keep volumes or don't keep snapshots here. Okay, these two are very dangerous to increase your bills. Okay, so that's how you need to terminate the instances and delete the volumes. Okay, that's all about today's class. Please let me know if you have any doubt.